omushe fereshe etuwa be kan no be yew oyo yine eti wa openo ene bia o ma obibie wudi kwani bi wo kuro no mu anu akum se ebia wo ye bi papa nso a opero no akum ofenya menya she onsuro twedi anko nyankopon no eti enam so ama nyankopon ma ne dane aboa Nebukadneza akuma yede ofenya menya she okapotie nyankopon na nyankopon ma ne dane aboa na afeni snabie abameye emuamu ituomiadofo ebra obeje wakuma dindinde na onpaso bete nyankopon twedi anko nyankopon do odidesi abo so ne atase eponi yewo mu nyina no nyame bubefu nti nyame bufu Nebukadneza na Nebukadneza ono so netinabia ekoye emuam eni ye nyankopon se o ma tade empare na ye nyina ye tibi mo abra efata de nsatra na namsaezo mo odia ye nyina ye nyankwaja be kra nti sasa mi yewe no Daniel chapter 1 verse 2 abra nyankopon de Israel anase Juda edima sa o ni Nebukadneza no na so ni Nebukadneza ne bedane aboa wie no ape ne ba a ye freno Belshazzar ono obedi ade ye nyina ye gidi se yi pra mu ne ase no se onyini bi kura wu a anase baby bebre no so onyini wu a eye ne ba ne di ade eti onyini Belshazzar a no Nebukadneza ba no ono na oba be di ade na sa Belshazzar yi onim ni nyina onim ekwan ne papa so onim ne papa so odin onim ne papa kuma free onim ne papa boni a odiye nyina na so onyine Belshazzar ba e no ono so anfa nyankopon anyehye wa mra ne ho ase amanya nyankopon iti ono so eye niema bebre na iti yanhye de nyankopon so de yo no so iti ya bebe bi Daniel chapter 5 verse 18 to 20 meka ni fotoka samu na fesu mi wie so matiechire enti onyine Nebukadneza onyine Belshazzar di kan eto apono na saa apono yo tu ye no one ne nkrofo ene ne yire ene nkrofo no mo nsa fata ajamanfo gwo na otu nsa pro mo na saa onyine Belshazzar no mu didi ono mu ji omani na saa ni ji ano mu ji nyina no ne nyankopon nyema na ye ji ye nyema anase de su nyankopon wo konkrum bia no enumu onsuro nyame fereshe nento eno na ode ediduma eno na ne mprafuo ene abofuo ene adeboefuo ode atiwa ma wo so mo fa eni nyankopon wo fewo esanto onsuro nyankopon na o fereshe itabaki kambi kakra Daniel chapter 5 verse 18 to 20 O king, the Most High gave Nebuchadnezzar your father a kingdom and majesty, glory and honor, and because of the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him. Whomever he wished, he executed. Whomever he wished, he kept alive. Whomever he wished, he set up. And whomever he wished, he put down. But when his heart was lifted up and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. It is Ahazel Noebrana Sawa Hine Belshazzar Wobusa and Sana Achre. Enyema bebre wo no ho no ebra no mu didi no ensa bi echre enyema ewo wo no ho na won ti ase itina na kuma nyina na asana wra ho esa se de wo hu wo no no won ti ase eto anyine Belshazzar ofre Chaldeans wo any magician awu wo di kodum na mo so mo perform magic any miracle ofre mu nyina wo na mo ma tre da ye da fe Omumra no moment that I nothing. It's time for we buy no a man and trainer a poor no Sancheno a man
antrasie ana ɔhene ne yere se yɛ no ɛbra na saa didifo ne kɔ so no ɔhene ne yere no ɛnka ho ɛka sɛ ɔn deɛ na osuro nyankopɔn ìtɔ̀rọ̀ de wàá fẹ́ ni wọ́n àṣẹ sáà di fíì náà ní ọmọ yẹn ni o ìsìn ní yẹrẹ no ẹtì yẹn no ọ̀pie báyìí na ọ̀pie báyìí no ẹnna ọ̀bẹ náà sí nàá nya nkwadaa ẹ̀dẹ́ na wọ́n ti à ama wò kra edi awúrẹ́ wọ́n ṣe ẹnna òṣèṣe nsẹ́n ní wọ́n ti rẹ̀ yẹrẹ no sẹ́ yẹn didi wà ha no ẹ̀sẹ̀ wíyá bá bẹ̀ kyerẹ́ nsẹ́m bi wà ha sẹ́yìn na saa nsɛm na akyerɛ no mɛnti aseɛ etumere abo mɛkra aboto obiara nso tumi nkyerɛ n'aseɛ ɛna saa ɔbaa yi ɛka sɛ ɔhene nsuro ɛsase yɛ wɔ nyankopɔn akoa bi a yɛfrɛ ne Daniel na saa Daniel yi ɔno na ɛbrɛ na ɔpapa te akonnwa soɔ na ɔwɔ nyini kakraka bi saa ɔwɔ wei ne tie sika kɔkɔɔ ne bo yɛ silver ne sisi yɛ dɛtɛ ɛna n'ase ɛyɛ iron ɛne dɔte a ɛdi afra ɔhene na nte da yɛ n'ase ɛyɛ obi a yɛfrɛ no Daniel ne nyankopɔn a owuru eti nyankopɔn a ohu ɔkyerɛ mu nsɛm no ɔno oyi kyerɛ Daniel na afei Daniel nso kyerɛkyerɛ mu kyerɛ saa ɔhene Nebukadnezar eti saa kuo yi ɛwɔ hɔnom eti maame nkɔfa ne mbra miwɔ didie ɛne awerɛhyɛmu sɛ Daniel ɛba a obetuma kyerɛkyerɛ ɔda yɛ nu o nyankopɔn nkurɔfoɔ nyame wei na yɛsom no nyame a ohu ɔkyerɛ mu asɛm ɔno na onim deɛ ɛɛba ìtɔteɛ fi a wɔnto no so na ɔnam Daniel so Daniel ɛbae na otumi ɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm wei mu nyinaa kyerɛ ɔne Nebukadnezar na afei Nebukadnezar so ɛbɔ Daniel aba so nti afei yɛafrɛ Daniel aba ɛna Daniel aba na afei wɔgyina ɔhene n'anim ɛna Daniel ɔkyerɛkyerɛ nsɛm no mu akyerɛ ɔhene no na before sɛ wɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ no no ɛna wɔdi kan ka kyerɛ ɔhene no ɔkae no sɛ wowɔ ɔhene Belshazzar wonim sɛdeɛ na papa si teɛ wonim sɛdeɛ Nyankopɔn maa na ahenni kɛseɛ na so ɛnam sɛ woamfa Nyankopɔn anyɛ hwee na woamfa nnipa anyɛ hwee na wɔnsuro hwee na wɔmpɛre hwee nti no Nyankopɔn ɛwɔ mu tu ne firi n'ahenni so na n'adidibea ɛbɛyɛ ɛmmoa deɛ ɔne ɛmmoa na afei no ɔmo ɛte na akyerɛ ɔsakyerɛ n'akoma no ɛna Nyankopɔn ɔsakyerɛ ne sɛ bɛɛ fie nti yɛn nyinaa yɛwɔ akwanya sɛ berɛ bɛyɛ bɔne no sɛ sakyerɛ yɛ akoma anaasɛ sakyerɛ yɛ adwene a Nyankopɔn ankasa nam n'adom so ɔnam n'ahummɔborɔ so ɛbɛgye yɛn nti mo a motie me the topic for today is you have been weighed in the balances and found wanting wakari wɔwɔ nsaneɛ mu na wɔahu sɛ wunnu wakari wɔwɔ nsaneɛ mu na wɔahu sɛ wunnu nti deɛ meka wɔ Daniel chapter 5 verse 18 to 20 no ɛna ɛkae no sɛ O king the most high God gave Nebuchadnezzar your father a kingdom and majesty glory and honor verse 19 and because of the majesty that he gave him all people nations and languages trembled and feared before him whomever he wished he executed whomever he wished he kept alive whomever he wished he set up and whomever he wished he put down. Verse 20. But when his heart was lifted up and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne and took his glory from him. It way Daniel na all cast me at Belshazzar. So papa or ɔhene na emu bɛsɛ wɔn akɔ Nyankopɔn etu ne fii adeɛ so na afei owura mu na kɔɛ ne sinabea. Oniadɔfo etwase ne nyinaa nsakyerɛ yɛ ade na afei yɛso etumi nya nkwagyeɛ so ɛbɛyɛ kra. Eti ɔhene Belshazzar yi Daniel ɛkyerɛ nsɛm yi kyerɛ no ɛwɔ Daniel chapter 5 verse 23 to 30 anaasɛ 29 no. Daniel chapter 5 verse 22 to 23. 22 no. But you, a son, Belshazzar, have not humbled your heart, although you knew all this. Eti Daniel ɛka kyerɛ Belshazzar sɛ
Bɛsasa when nyinaa wunim ɛsɛm a meka kyerɛ wei wo papa na koma yɛ ɛden ayɛ de ne kɔtoo ɛmoa mu anaasɛ wɔdane aboa no ne nyinaa wunim bɛsasa wunim ne nyinaa na so so wofa Nyankopɔn nyɛ hwee yɛn nyinaa wɔn wɔ de ada yɛbusua mu yɛnim sɛ ne yɛbusua ne ti kɔ ɛno ne yɛtwa mu a mɔsɔfoɔ so ɛnema nkɔ yie ɛnema yɛ bisi basa yɛnim ne nyinaa na so yɛde yɛdi Nyankopɔn akyi da sana bɛsasa no ɔteɛ onim deɛ ne papa kɔɔ mu nyinaa na so ne nyinaa wɔamfa Nyame anyɛ hwee onuadɔfo Nyankopɔn twa bi afɔ no ɔno na yɛsom no ɛtwa sɛ ɛsakyerɛ yɛ adwen ɛsa sɛ nkyɛ na ɔba iti sɛdeɛ wodi bia ɛsi biara no woyɛ ɔhene o woyɛ hwanhwan o ɛtwa sɛ wobrɛ wo ho ase na wosom Nyankopɔn ɛsa sɛ wayi da bi ato hɔ no ma ɔnam Yesu Kristo so ɛba bɛbu yɛ nyinaa yɛakɛe na wɔwawu sɛ wosɛ mfata no wobɛtwa w'atwene iti mu bɛyɛ nyinaa yɛsakyerɛ yɛ adwen ɛna ahomakye a wotie me ɛnɛ ne ɔdom brɛ no sɛ ɔte me ne a ɛfiri mu akoma na mmom bɔpaeɛ no kɛkyerɛ Awurade sɛ ɔfa afomsɔm kyɛw na afei Nyankopɔn nso de no ofomsɔm so ɛbɛkyɛw. Verse 23, and you have lifted yourself up against the Lord of heaven. They have brought the vessels of his house before you, and you and your lords, your wives and your concubines have drank wine from them. And you have praised the God of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know, and the God who holds your breath in his hand and owns all your ways, you have not glorified. It's Daniel one more akuma so etie Nyankopɔn twedi afɔro one more akuma so etia no na ne niema de som no wɔ ne kokuru bia de ye na asɔre no ɛno na wo bia ba na wo ne oyire your wife your concubine ombrafo ane akrofo bebre ɛno nom efiri ɛno na mo di two party ɛno na mo di dimani Nyankopɔn asɔre fie niema yɛfa di ani yɛfa two party yɛfa nyakwasiade ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́yà sọ́yà pẹ̀lú ẹ̀wù tẹ̀mí à nyàmí asọ́rí fíè ní ẹ̀ma ẹ̀nyẹ́ hɔ dẹ̀ di yẹ show yẹ̀fà yẹ display ìtì ní ẹ̀fà yẹ fi ṣe Nyankopɔn nsa no yẹ̀bọ́ mpa yẹ gu so yẹ̀fà yẹ politics yẹ̀fà yẹ ní ẹ̀ma yẹ sẹ́ pata ní ẹ̀mọ̀ yẹ yí nyàmí ayẹ yẹ de sum Nyankopɔn ẹ̀nu lè tẹ́sí yẹ dé hó báwo sẹ́ni yé nyina nà ọ̀dẹ́ bẹ́ bá ti mú. Bɛsasa ɛne Nyankopɔn nneɛma ɛna ma ɔde yɛ saa nneɛma yi. And you have praised the God of silver and gold. Sanka mi de mi gyi bi kuta sanka ne mpirafoɔ kuta kɛse mu kura ka ɛkyɛ dɛ ahyi Nyankopɔn saa. Nanso ɔhene no wɔsa kuta de yi bosom ayɛ bosom wɔ ni nkwa nneɛma obi bosom ɛni nkwa nneɛma obi ìdíyẹ ti the Bible ká fáwọn. Or say bronze and iron and wood and stone, which do not see or hear or know. Most of a hunadia, most of a theater, most of any shame. Now, so I know an award in it. What is the minimum? You are lying. And the God holds your breath in his hand and owns all your ways. You have not glorified. Nyankopɔn wa ofura wo nkwa no. That the ekata no. Nyankopɔn wa ofura wo nkwa no. Na no wa ma ohomie no. Ono de wunyi na ye. Empress isade ye na ye tie. Ye de nam. Nyamia o ma ye nkwa no ye nyi na ye. Okay kan asmafo mo ma no Acts chapter 17 verse 28. Or say in him we walk and talk and do all things. Nyankopɔn mu ɛna yɛ nane ne mu ɛna yɛ home ne mu ɛna yɛ bibia nti sɛ ɔsɔre adopa na sɛ wokɔba na woyɛ bibia ɛyɛ Nyankopɔn adom hallelujah
Nyankopɔn ɛna ɔbɔɛ ho ban Nyankopɔn ɛna ɔhyɛɛ so Nyankopɔn ɛna ɔboɛ ɛne etumi nante enti deɛ woyɛ biara sɛ wodidi o sɛ wodum o sɛ wodare o sɛ woda o deɛ woyɛ biara no fa hyɛ Nyankopɔn animuonyam saa na Bible no kyerɛ yɛn verse 24 Daniel chapter 5 verse 24 Then the fingers of the hand were sent from him, and this was the writing. It is Nyankopɔn ɛna ɔsoma akansa tia ne sɛ ɔmɛkyerɛ egu saa wɔɔdo ho. Nyankopɔn ɛna ɔsoma akansa tia no. It is saa na Daniel kyerɛ according to verse 24 no. Ɔsɛ Nyame na ɔsoma nsa tia no. Nsa tia no ɔbɛkyerɛ wɔ wɔɔdo ho no. Nyame na ɔsoma ano. And this is the inscription that was written. Eti ɛsɛm na ɔkyerɛ wɔ hɔnom no enie ɛsɛm na ɔkyerɛ wɔ hɔnom no enie first one verse 26 no verse 25 and this is the inscription that was written ɛsɛm na ɔkyerɛ wɔ hɔnom no enie mene tekel afase hallelujah Daniel wakyerɛ ɛsɛm no mu wakenkan akyerɛ no obɛkyerɛ ase akyerɛ no wakenka nsɛm no a wakyerɛ wɔ wɔn no n'akyerɛ no nsɛm no abosomfoɔ no ɛdima ankan no Daniel Nyankopɔn wayi akyerɛ no ɛsɛ Nyankopɔn deɛ wɔni bibiara ɔyɛ Alpha na Omega mfitiaseɛ ɛne awie Nyame wei ɛna yɛso no ɛnyɛ bosom bi verse 26 This is the interpretation of each word nsɛm na meka nkyerɛ wo no nkyerɛseɛ ni nie interpretation no ɛnie nsɛm na meka nkyerɛ wo nyinaa no mebɛkyerɛ aseɛ akyerɛ wo wɔ hene first one mene asekyerɛ ne sɛ God has numbered your kingdom and finished it Nyankopɔn wanamba w'ahennie no Nyankopɔn wanamba w'ahennie no na afei Nyankopɔn ɛde aba awieɛ Nyame ɛnɛ ɔhene Nyankopɔn ɛde w'ahennie no aba awieɛ ɛsɛ sɛ wakoma ɛden womfa Nyame nyɛ hwee if God has numbered your kingdom and have finished it verse 27 take it you have been weighed in the balances and found wanting you have been weighed in the balances and found wanting wakani ɛwɔ nsaneɛ mu na wahu sɛ wonnu nsaneɛ yɛ adeɛ a yɛde wee adeɛ bi a yɛtumi de wee biara no ɛnna ɛho asɛm na ɛka no na Nyankopɔn de wakani bɛɛsaasa ɛwɔ ne nsam wakani no na wahu sɛ ɔnte hwee mɛba sɛ ebi a mo a moayɛ koko abuo pɛɛ no wodɔ koko a wawie na wahata no na wakɔ akɔka ne nti ɔbi afrɛ ne scale saa scale no wode koko ne tutu a sɛ woahata koko ne a ɛtumi nkye nti koko a kɛsɛ twa one bag yɛ 64 kilos wobɛwo sɛ bi atwa bɛyɛ 50 yɛte koko wei deɛ antwe koraa saa ne yɛtaa ka no ɛsa sɛ medeɛ ɛbɔ na mefiri eti Nyankopɔn kari Daniel ɔkari bɛtasa ɛwɔ ne nsam na wɔwu sɛ bɛtasa ɔnkye ɔnyɛ hwee ɛsa sɛ ɔfɛ Nyame nyɛ hwee ɛna no bɛ sɛ Nyankopɔn ɛkari wɔ ne nsɛnea so a wobɛhwe anaasɛ wontwe wobɛyɛ sɛ bɛtasa anaasɛ wobɛyɛ sɛ wan Nyankopɔn ɛkasa kyerɛ yɛn verse 28 Perez your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. It was what Daniel was telling you, no, the man made the Apono and the Persian Apono. It is everyone of Medo-Persia and over 2 times in Babylon, the Kuya, now famous Persia, every year. Verse 29 Then Belshazzar gave the command, and they clothed Daniel and with purple, and put a chain of gold around his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. It's Belshazzar, Etiatomino, after Nakuma Tonium, as I said, Daniel, not stress and nothing, not for my Daniel, more Daniel Abaso, nothing, Daniel, if I kept here, our Babylon here. Yes, verse 39. That very night, Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain.
sana duna Daniel extra semuna betata ye charity ye kuno sana duna kuna Daniel extra semuna sana duna ana Medo-Persia fo ebaye ono mbetu ahiniero nyankopon we ana wo prayer wi ase no nyankopon we ana wonim adechie musem it was the father Daniel so e capture Daniel say o de ahinye we ama Medo-Persia fo no sana duna Medo-Persia fo e be fa Babylon ahiniero na odine be tata awo fa nyankopon nyehwe no nyame be tata ayifo Medo-Persia fo ekuru Omiadafo yajefi esebe yotene nanu pe yaku sebe tata wa fanya mi anese odi nyakupo akoko ye okuruti eso ati osuo nyame enfani nyame ebuse ote omanwemu o fanya kupo anese Ustrobia penmu ekawe na wadi na dem Ustrose otimedia unimia ne komisa o kamia meyo papa sheye na satra wade esa dente na Yesuba ente na Yesuba ene Sunday ujari akabare na wakuma muno shishe wakuma mu Bible said no one was himself na dem na dia no aba ba ko sra yinye na mo na o ye ma pedia no o mo na ko sra yinye ni iti eda ni ko bebre ba kase e ga na me yeda e ga na me etike e ga na me se wa sare dam e ga na me sodom na o ba kase free me so ko na o ye sa ni ma we ni na so na ka ko e japan ende ma nem pariye oni adafo edabi ba yajida kesu wono ayedobu ebiasi nyinaate mede maasem nyina ya baye ye abraya tie tansami mi jidi se nyina ya baba bra so the message for today senya kuko ga ofie sia edia no behunu ofie senya kuko eba ofie sia edia no behu Senya kupon eba wa kuma muwa edie no obehu you have been weighed in the balances and found wanted what carry you awon nsamu na wa musawu what carry you awon nsamu na wa musawu Yesu Kristo ba bie satrawaden na wanya fada ma okra ya dika bi Revelation chapter 6 verse 16 and 17 ona ya pe asem no ema yiye adi fo mama no eti dunsia tite dunsia ene doso Revelation chapter 16 Revelation chapter 6 verse 16 and 17 I say and the kings of the earth the great men the rich men the commanders the mighty men every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lord. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? And some now can you understand? And then you have to be so. Ever Tanya Mudu Kumu, now about that Tiso, and you have a brave, and pay for the brave, and you for the brave, ministers the brave, and just for the brave. Obia, a mama for great and small, I can see any Ketua, or Mubako. Share a motanya say, Sabotano, every bomb, so no more bomb here, and see your 10 one and it's as in a good folk at 10 hours. Now, why any bit imagina? Why any bit imagina? Or more bit imaginano, and your mua, Yanko, and in the whole Concrono, as saw Mano. What you say, Amen. Now, whole Concrono and Pepi,
Kronkron, Esadia Kronkron, Holy Spirit, no Kronkron. It's Bible to say a Kronkron. As a girl that me a Kronkron. It's Soya Kronkron. Nina Koko, and the Krona, and the Swahili here, not a show. No, it's my Koko and the old father. It's a nano place. What's the other for the other fire? Catherine, my ever here, my bonnet your Australia party, family phone, son, and not going to and kind of more flat upon the animal who you're never miss round of face. Far home, Conchrono, of Pomasu. Nanyamete the whole Conchrono was you. Not the whole Conchrono was you. Over Sessia, said Mary Magdalene. I know a German poor, then we share your Christo, not fine to sign. Ushia Yesu Kristo no oye krokro ushia Yesu Kristo no afi wanya kwani pie ushia Yesu Kristo no ni super exercise it is only nyamiati udi Yesu Kristo ati na super exercise ne Yesu ati na oni ne ni nyamia udi na ti esa fi ye nya nkopɔ no ene ye ade kwa Yesu Kristo no udi na ti a wo sawa brabo oboa ema wo se no na fe utimi dono uti Debia, one in one name a kama, Usubai a kama, Ubibia a kama, Onian and Yanum Yadabo, waiting and Kupa Yasomo. In Yankupa, no, Baba. If the Atebunadu, the book has been opened, how shall we stand in that great day? It's your essay for your him, I am him number 416, Ayana Medepa. Send a coupon at the Modanadu. Natemon Wadu. Now the book has been opened. At the Monadu, what will be a woman who made that day, that woman, Brian, I remember career day, Casta in the Yapiano. You bet not day, you bet not say the restoration of Yamiani. How shall we stand in that great day when the court has been seated and all the people have gathered before God? How shall we stand in that great day? And the Penyankopon excellent Munchiramo, Yankopo Enchiramo, Madama say, Yamishramu, Sama Yaso, Namaste, Nano Pay, Na, Abu Buddhism to Bay, Juma, Mempai Bonina said, Yakina Nam Yesu Christo, so they be on Pajama Ekra. Mempai Bonina said, Yakina Badia, a fatal Satra. Mempai Bonina said, and no Yanda, yeah, sorry. You super any PPR a very kama na Chinyakupo and Munyam. No one of us and Padu 120 good years. You know a hotel, you can't ever be Tiano. Na fair shall say that, and soon air talk a brand of coupon, and you put in our book what I can know. And then there's Namasia Saturday, now over, you say our bro, and now bro. Baby, I will see a Libyan, and then you want to blend would him down, would him die to Baba. If you're not, I won't see a near a prima coma, no one Brava say, then I will call a bit shroud. Madame say, someone else will hear me. Yamish Ramuna, then the Patia, once in a little shroud. Our Amen. Amen. You mean, sir, another way in Shira. Name ena medom so akata chro papa so akari wo ntanyo nyaso wudu anonti odofo hwehwe abra bo munim se bibi wo ma ama wato tiri a esrawo adomre no ani enim se enede name akata chro name ehrawo na enede ya wasore ne kwatia dai enye eda chronko enye shirada enfa emawo name ya adoma I want to say that we try at the time. The better the dia we are no. We got to win na yabon pai. Yara wati unyame ba tampa senne oni ya kata. Na wachira ya bra ya mbosa ya beya ibetimi ani wo akohebe. Yesra atunya yati mani try akuma funso na kai ya debi ya so unyame wo ani ti ya ba ya ho emawo. Boy, the Shire, oh, you Amen. Amen.
me a kasa you know your friend Steven Hoya your friend Steven Hoya UCC Japan your femeda fire for sorry SDA enu mu na yo nti your friend Steven Hoya na wonya cheche mu bia so adu bi eche wa adwenya da bia so ye beba ha sei mbata na wachi bia ye beba ha na afi so wo asabi so a ofasa obisa so a anata eche wa adwenya obetumi afre ye wo 0555 35 1981 0555 35 1981 ana mini ano so a oye to that no sabo fire by so ya friend adu ni ne benchmark ye nyina ogua siapon mu ne wo wala sei nti ya doy mu so no adwuma ya fa so ya ko se nyankopon so echira ye nie nti mo bon fire so a na mabo bia ma na ya tumanya modi da bia na ya me tuma so ye nsam so ne atimi bi so aka nyame fem na amaye nyina ye nyankwaje aka ye kra sede ye bon fire ma mo no aya mo so mo bon fire ma ye na yakupon be hiraye nyina ya damase behind you. I'm not sure. What did I do in the back? My brother.